mengendalikan program iaitu program profesionalisme guru Bengkel PdPC Berkesan untuk subjek Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh NCER Malaysia dengan kerjasama infrastruktur universiti Kuala Lumpur dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga Jabatan Pendidikan Daerah Krian. Jadi pada petang ini selama 1 jam insya-Allah saya akan mengendalikan durasi anda iaitu untuk subjek Bahasa Melayu. InsyaAllah saya pertama mengucapkan terima kasih kepada yang terlibat dalam program ini. Jadi bersama-sama saya 2 orang, iaitu seorang pembantu iaitu saya jurulatih utama untuk program yang pada petang ini. Ini merupakan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai Perak. Pengalaman mengajar selama 25 tahun, manakala pembantu saya Puan Roziah binti Idris, Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Alor Pongsu, Bagan Serai, pengalaman mengajar lebih kurang 23 tahun. InsyaAllah pada petang ini saya akan fokus kepada kertas 2. Kita lihat secara keseluruhan. Bahan rujukan utama pada petang ini ialah saya akan ambil daripada Sijil Pelajaran Malaysia iaitu format pentaksiran baru KSM mulai tahun 2020 Bahasa Melayu kod 1103. Kemudian rujukan utama yang kedua ialah penataran format Bahasa Melayu yang disampaikan oleh Lembaga Perpesaan Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah 2 bahan ini dijadikan sebagai landasan perbincangan kita pada petang ini. Secara keseluruhan Bahasa Melayu SPM 1103 pada tahun ini berjumlah 300 markah yang terbahagi kepada kertas 1 100 markah, kertas 2 100 markah, manakala kertas 3 70 markah dan terakhir sekali ialah kertas 4 30 markah. Dan kita lihat pembahagian kertas 1 pula, bahagian A 30 markah, manakala bahagian B 70 markah, bahagian kertas 2 terbahagi kepada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, bahagian A 35 markah, bahagian B 30 markah, manakala bahagian C ialah 30 markah. Kertas 3 yang insya-Allah kita akan hadapi pada pelabur calon kita akan hadapi pada 7, 8 dan 9 iaitu bertutur individu 40 markah, manakala bertutur kumpulan 30 markah. Dan kertas yang keempat ialah kertas mendengar sebanyak 30 markah. Dan kita lihat sini murid wajib mengambil semua kertas untuk dianggap sebagai lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu kertas tahun ini. Okey, fokus perbincangan kita pada hari ini ialah bahagian C 30 markah. Okey, itu fokus perbincangan ini. Sebab dalam kertas 2 ni bahagian yang paling banyak isu dan banyak masalah dan banyak kekeliruan ialah pada bahagian C dan markah dibutuhkan pula banyak iaitu sebanyak 30 markah. Ini yang menunjukkan bahawa kertas ini sangat penting dan perlu difahami oleh calon. Kalau cikgu pun kena faham secara keseluruhannya. Okay, InsyaAllah kita fokus kepada bahagian C. Dan kita lihat secara keseluruhan kertas 2 ini, bahagian A ialah sistem bahasa, sistem dan aplikasi bahasa sebanyak 35 markah terbagi kepada 5 bahagian iaitu morfologi, sintaksis dan soalan 3 ialah penyuntingan. Soalan 4 Bahasa Melayu Standard ini agak baru bagi kita dan yang kelima ialah soalan peribahasa. Soalan 1, 2, 3 dan 5 biasa kesinambungan daripada kertas lama. Okey, manakala soalan 4 merupakan terbaru pada tahun ini. Manakala bahagian B ialah pemahaman 30 markah terbagi kepada soalan 6 dan soalan 7 diperuntukkan sebanyak 25 markah. Manakala soalan 8 iaitu berkaitan dengan novel sebanyak 10 markah. Dan kita akan lihat di sini pada hari petang ini ialah bahagian C, soalan 9 yang merangkumi 3. Itu yang menyebabkan saya tertarik, terfikir bagaimana nak memahamkan calon-calon kita supaya dapat markah sekurang-kurangnya adalah, terutama pelajar-pelajar yang di hujung sekali. Okey, yang tak nak datang sekolah, okey, yang tak nak belajar, dan kita memudahkan calon-calon ini untuk dapat markah. InsyaAllah sama-sama kita bincang, sama-sama kita kongsi, sama-sama kita analisis sama ada idea yang diberikan oleh saya itu, yang saya berikan itu mampu atau tidak untuk calon-calon memperoleh markah yang tinggi. Okey, kurang-kurangnya calon bersenyumlah dengan keputusan nanti, tidaklah kata apa selama beberapa tahun lebih ke 5 tahun di sekolah menengah tidak membawa pelang sebarang sijil. Okey, kita lihat secara keseluruhan rumusan
kita tengok warna merah tu, petikan berdasarkan bahan sumber yang tidak kurang daripada 2 fokus. Kita lihat dalam rumusan tu kita kena cari sekurang-kurangnya 2 fokus. Dalam petikan tu 2 fokus. Ada 2 fokus yang perlu dicari dalam petikan, dan kita lihat rumusan pula daripada sekurang-kurangnya 2 bahan yang berbeza. Okey, jadi kita lihat di sini calon kena cari 2 fokus yang terdapat dalam petikan, kemudian bahan yang kedua itu berfokus kepada bahan pertama tadi. Okey, kan kita di sini nombor 4 tu tugasan dinyatakan tidak ada dalam arahan soalan. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu yang dah lama, maka dia akan terfikir cara bentuk lama, tetapi bagi pelajar dia bentuk baru. Tugasan tidak nyatakan dalam arahan soalan. Calon-calon perlu mencari tugasan tersebut. Kemudian kita lihat calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan, sama ada bahan 1, okey, bahan 2, okey, calon-calon kena mengenal pasti dan perlu menjawab. Okey, mengenal pasti dan perlu menulis dalam jawapan yang diberi rumusan nanti. Okey, kita lihat. Pemarkah pula keseluruhan markah ialah 30 markah dan markah isi untuk bahagian ini ialah 20 markah yang terbagi kepada 3 bahagian, iaitu pendahuluan 2 markah, 16 markah untuk isi dan juga 2 markah untuk kesimpulan. Jadi 20 markah ini calon-calon insya-Allah akan dapat di mana? Kita akan target pada bahagian pendahuluan sekurang-kurangnya dapat 1 markah. Okey, isi kita target sini 4 atau 5 markah, di situ kita akan dapat 8 ke 10 markah. Manakala kesimpulan insya-Allah 1 markah insya-Allah dapat. Okey, 1 markah insya-Allah dapat sekurang-kurangnya. Jadi kita lihat kat situ calon akan dapat 8 hingga 10 markah insya-Allah untuk bahagian isi. Kalau kita lihat di sini, jika markah isi dapat 8 hingga 10 markah insya-Allah, markah bahasa itu kalau tidak ada sebarang kesalahan bahasa, maka dia akan naik. Sebab apa? Pada tahun ini KSSM markah bahasa dinilai secara holistik, bukan secara pembahagian sebahagian daripada markah isi. Bermakna kalau penulisan calon itu cemerlang, maka calon tersebut mampu dapat sekurang-kurangnya 8 markah. Kalau sedemikian rupa, maka kita akan lihat calon dapat 10 markah isi, maka 8 markah bahasa keseluruhan insya-Allah dapat 18 markah untuk bahagian ini saja. Jadi kalau kita lihat pelajar yang kita lihat jarang-jarang datang ke sekolah itu insya-Allah lulus. Okey, kalau 18 lepas 30 tu insya-Allah lulus. Sebab di sinilah markah yang kita boleh dapat. Okey, sebab apa saya kata boleh? Sebab dia calon hanya memindahkan maklumat daripada bahan 1 kepada rumusan. Okey, itu dikatakan apa? Memindahkan maklumat saja. Okey, jadi kita lihat di sini calon insya-Allah boleh. Kemudian kita lihat nombor 9 tu rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, jadi kita lihat di sini pastikan calon tidak melebihi 120 perkataan. Kemudian kita lihat kesimpulan pula berdasarkan tema bahan. Insya-Allah bila calon-calon dapat tema bahan tersebut, maka calon itu akan dapat membina kesimpulan. Dan nombor 11 ni menjadi isu. Kadang-kadang berapa jumlah perenggan? Persoalan di sini jawapan adalah tulis dalam bentuk esei. Bila dalam bentuk esei bermakna boleh tulis pendahuluan diikuti dengan isi dan juga kesimpulan. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 perenggan. Okey, kalau nak buat 2 perenggan, 4 perenggan pun tak apa. Bezakan fokus 1 dan fokus 2, tak ada masalah. Okey, jadi sama ada 3 perenggan atau 4 perenggan diterima. Sebab jawapan hendaklah dalam bentuk esei. Jadi ada pendahuluan, ada isi diikuti dengan penutup. Itu dikatakan bentuk esei, insya-Allah. Kemudian kita lihat apakah isu dan masalah atau cabaran yang dihadapi oleh murid-murid sekarang ni. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, murid suka membina pendahuluan. Sebab bila lihat bahan tersebut, bagaimana nak mulakan? Okey, kita kena bagi satu template yang sesuai kepada pelajar yang lemah, yang sederhana ini, supaya mereka tidak tercari-cari bagaimana nak memulakan pendahuluan. Kemudian yang kedua, murid suka mencari isi dalam petikan dan bahan grafik. Jadi kalau murid sukar, kita cari jalan. Bagaimana nak mengenal pasti isi, bagaimana nak mengenal pasti huraian, bagaimana nak mengenal pasti contoh. Ada ayat-ayat tertentu yang menunjukkan bahawa ayat itu merupakan ayat huraian.
ada yang menunjukkan merupakan ayat itu adalah ayat isi. Sekurang-kurangnya murid yang di belakang ni, yang hujung ni, yang kita target untuk lulus saja, insya-Allah dapat isi dengan baik. Okey, dan akhir sekali insya-Allah murid juga mampu membina penutup yang mantap insya-Allah. Okey, sekurang-kurangnya calon dapat 1 markah di sini. Okey, seterusnya kita lihat sasaran murid, insya-Allah murid yang lemah, yang sederhana. Murid cemerlang insya-Allah boleh buat. Cuma okey, murid lemah ni lah kita pandu, kita tunjuk dan kita buat dalam bentuk template supaya pelajar lemah ni dia tak lari dah. Okey, daripada template tersebut supaya apa? Supaya pelajar lemah ni mampu dapat markah yang baik. Okey, secara keseluruhan saya cuba memperkenalkan satu formula rumusan dipanggil RMKFCT. Apa dia RM? Apa dia KFC? Apa dia T? Okey, kalau kita lihat mudah ingat. Tak ada duit, kita tak mampu nak makan KFC. Okey, jadi itu. Jadi pelajar akan ingat RM, KFC, T. Satu kaedah untuk menulis rumusan. Apa dia RM? InsyaAllah saya akan terang satu persatu. InsyaAllah. Okay, dan berserta dengan contoh. Apa itu RM? Apa itu KFC? Dan apa itu T? Calon biasa pun insyaAllah boleh ingat formula ni. Jadi bila masa pemeriksaan nanti, calon akan tulis RM, KFC pada kertasnya supaya apa? Supaya dia ingat kaedah untuk menulis rumusan. Okey, ini langkah keseluruhan kita lihat. Okey. RM tu merujuk kepada pendahuluan. Okay, apabila calon nak bina pendahuluan, dia akan mula yang kata rumusan membincangkan. Okay, kita stick template tu, rumusan membincangkan. Jangan calon mulakan dengan bahan lain, dengan apa, ada kata bahan membincangkan. Okay, kita cuba pegang satu perkataan, okay, rangkaian kata, frasa, ini calon-calon yang perlu tulis. Rumusan membincangkan. Akan diikuti dengan tugasan. Tugasan itu bergantung kepada KFC. Apa dia KFC? KFC ialah, saya bagi kepada K ialah kesan. Okay? Kesan tu sama tara dengan makna kesan ialah kebaikan, manfaat, faedah, implikasi, impak dan perkataan-perkataan sinonim ini biasanya ada dalam petikan. Sebab itu calon-calon ini insya-Allah jumpa kumpulan kesan ini. Akan kata ini dalam petikan. Begitu juga K yang kedua ialah kekangan, masalah, halangan, cabaran, kesulitan dan kerumitan. Kadang-kadang tak ada K atas, K ke bawah. Yang bawah sama tak ada kesan, ada kekangan. Begitu juga F. F ada 2. Yang pertama faktor. Okey, yang sama tak dengan faktor mungkin punca, sebab, indikator. Okey, si salah tu aja. Sepatutnya K indikator. F yang kedua ialah fungsi, tugas, tanggungjawab dan peranan. InsyaAllah perkataan ini ada. Dan C yang bermaksud 2 iaitu cara, langkah, usaha, tindakan, strategi, mekanisme dan pendekatan. Begitu dengan ciri, kriteria dan sifat. Kalau kita lihat keseluruhan KFC ini ada terkandung dalam soalan petikan insya-Allah. Okay, kalau tak ada pun insya-Allah sekurang-kurangnya 1 daripada 6 ini ada dalam petikan. Sebab itu bila calon dah dapat membina pendahuluan berdasarkan KFC, maka insya-Allah calon juga dapat membina apa? Membina penutup. Apa dia T? T ialah tema. Jadi bila ada tugasan fokus 1 dan tugasan fokus 2, calon kena tahu apakah tema. Apakah tema keseluruhan petikan tersebut dan juga teks. Biasa tema petikan dan juga bahan grafik sama. Dia tak boleh berbeza. Okey, jadi dalam bahan petikan dan juga bahan grafik, temanya mesti sama. Okey, jadi tidak berlaku perbezaan tema. Sebab itu tema hanya 1 sahaja. Jadi calon akan cari isi dahulu, tema, sasaran ataupun kata kerja. Okey, sasaran ni siapa? Tugasan fokus 1, tugasan fokus 2. Okey, apa dia plus dan minus tersebut? Plus dan minus. Plus tu ialah menunjukkan bahawa ada penanda-penanda tertentu yang menunjukkan ayat itu merupakan ayat isi. Terutamanya ialah penanda wacana. Okey, di samping itu, selain itu, seterusnya, oleh hal yang demikian, itu merupakan penanda-penanda kepada ayat isi. Kebiasaannya 90% merupakan penanda kepada ayat isi. Kemudian apa itu minus? Minus ialah perkara yang tak perlu diambil. Kenapa tak perlu ambil?
ayat ini menunjukkan ayat huraian. Hal ini bukan kerana. Okey, contohnya seperti, maka ayat-ayat tersebut atau frasa-frasa tersebut tak perlu diambil. Jadi kita dah dapat kurangkan. Ayat ini ialah ayat isi, ayat ini merupakan ayat huraian. Jadi dari situ kita mampu mencari isi yang seterusnya. Okey, jadi kita lihat secara keseluruhan template kepada pembinaan rumusan. Jadi template ni calon-calon yang hujung boleh guna pakai. Okey, kita akan cari apa? Pertama, tema. Baca keseluruhan. Apakah tema yang ada dalam petikan tersebut? Tulis tema dahulu. Kemudian kata kerja yang membantu tema tersebut ada dinyatakan dalam petikan biasanya. Kemudian apakah tugas fokus 1 dan apakah tugas fokus 2? Daripada bahagian inilah calon-calon mampu membina pendahuluan. Okay, daripada empat perkara inilah calon-calon mampu mencari isi dalam bahan 1 dan juga isi dalam bahan 2. Sebab itu kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan nampak tugasan fokus 1 dan fokus 2 untuk bahan 2 tu, saya palangkan supaya pilih salah satu. Okey, jadi kita lihat. Kalau ada fokus yang ketiga, tuan-tuan boleh tambah bawah tu bahawa apa? Ada bahan 2, fokus 1 dan 2. Jadi kadang-kadang ada fokus yang kedua untuk bahan yang kedua ataupun ada fokus yang ketiga dalam bahan yang kedua. InsyaAllah, sebab itu dia boleh ubah suai. Jadi kalau daripada kerangka ini, template ini, tuan-tuan boleh ubah suai. Okey, kemudian kita lihat pendahuluan bagaimana nak bina. Okey, tu RM KFC. Tuan-tuan boleh terangkan pada RM dalam rumusan membincangkan. KFC ambil daripada ketugasan fokus 1 dan fokus 2 tadi. Kemudian T apa dia? Tema. Mesti ada tema. Okey, berikut yang penutup pada TCA. Kesimpulannya, tema dimulakan tema. Kemudian C ialah cadangan dan A ialah alasan. Okey, tema diikuti dengan cadangan dan diikuti dengan alasan. Bila 3 perkara tersebut, insya-Allah calon dapat markah penuh. Jadi menggunakan template ini, insya-Allah calon-calon boleh, tuan-tuan boleh guna dan ubah suai template ini. Okey, kita lihat satu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, bagaimana hendak menganalisis teks yang pertama. Okey, tuan-tuan cuba lihat ya. Pertama, bagaimana nak cari tema? Okey, kadang-kadang kita nak cari tema. Ada 2 perkara, 2 bentuk. Pertama, tuan-tuan boleh baca pada perenggan pertama. Okey, pada perenggan pertama biasanya dinyatakan tema. Kalau kita lihat satu contoh daripada buku penataran. Okey, perenggan pertama. Saya bacakan sedikit. Setiap tahun Malaysia merayakan Hari Kebangsaan. Diam tak diam, sudah lebih separuh abad negara kita terlepas daripada cengkaman penjajah. Menjadi rutin tahunan menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali sebagai bulan kebangsaan, agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen kibar dialog gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Okay, meningkatkan semangat patriotik itu merupakan tema. Yang kedua, tuan-tuan boleh lihat, okay, so calon-calon melihat kepada apa? Kepada dipetik dan diubah suai daripada di manakah semangat patriotisme kita. Itu merupakan tema secara keseluruhan yang ada dalam petikan tersebut. Bila dapat tema, insya-Allah kita akan dapat apa? Tugasan nanti. Okay. Kemudian apakah kata kerja mengikut kepada tema tersebut? Dia akan tu. Kita lihat dalam petikan, usaha untuk meningkatkan. Jadi usaha untuk meningkatkan. Kalau tuan-tuan nampak, usaha itu merupakan apa? Merupakan kata tugasan fokus pertama. Okey, nampak? Usaha. Usaha ialah langkah. Langkah ialah apa? Cara. C. C dah ada dekat situ. Okey, jadi usaha untuk meningkatkan semangat politik. Itu dah salah satu daripada tugasan yang pertama. Tak apa. Di sini saya terangkan bagaimana dapatkan tema. Baru kita akan lihat apa? Dia punya tugasan. Okey. Tema dah dapat, semangat patriotisme ataupun semangat patriotik atau semangat cinta akan negara. Okey, kemudian baru kita nak cari apa dia? Tugasan pertama. Mencari isi. Okey. Kita dah dapat tadi. Okey, kita lihat rangkaian pertama tadi, saya dah baca bahawa dalam rangkaian pertama disebutkan sebagai usaha. Maka di sini kita lihat bahawa tugasan fokus 1 di sini ialah usaha. Jadi kita lihat yang pertama tu adalah isi kepada fokus 1, usaha. Okey, tuan-tuan nampak apa dia? Agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen kibar jalur gemilang. Itu merupakan isi yang pertama untuk tugasan fokus pertama, iaitu usaha. Maka tuan-tuan akan cari apa usaha lain. Maka ayat yang seterusnya kita lihat.
Okey, seperti pertandingan lagu politik dan pemasaran teater juga dianjurkan oleh badan bukan kerajaan NGO. Okey, itu satu. Okey, itu merupakan apa? Program-program bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian lagu politik dan pementasan teater drama juga dianjurkan oleh badan bukan kerajaan, pihak sekolah dan agensi kerajaan. Ini menunjukkan isi yang kedua menggambarkan usaha. Okey, ini program yang bercorak kenegaraan, seperti itulah huraian. Okey, dan calon tak perlu ambil. Okey, cikgu-cikgu kata ini seperti contoh, maka tak perlu ada dalam isi. Jadi ini menunjukkan dua isi. Maka kita akan lihat fokus yang kedua pula, mungkin pada perenggan yang seterusnya. Okey, dah nampak kat sini dua isi untuk fokus yang pertama. Kemudian kita lihat, okey, perkara yang menjadi kebimbangan banyak pihak ialah generasi muda tidak mengambil endah tentang hari kebangsaan. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan dengan mendalam. Okey, kalau calon biasa, calon lemah tak akan nampak. Namun kita tengok ayat seterusnya, sebagai generasi muda yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ialah apa? Peranan. Tanggungjawab, peranan, tugas kan. Jadi di sini ialah nampak tugas, peranan, tanggungjawab. Okey, fungsi F. Okey, ada F kat situ, iaitu fungsi. Apa dia? Fungsi. Jadi fungsi dia apa? Tanggungjawab apa? Kita lihat di sini. Ini merupakan apa? Fokus yang kedua. Kalau fokus yang pertama tadi lihat usaha, maka ini menunjukkan fokus yang kedua, bertanggungjawab. Ataupun tanggungjawab. Apa tanggungjawab generasi muda? Baru kita nampak. Iaitu sanggup bekerja keras untuk negara. Di situ calon dah dapat dah. Okey, jadi yang pertama tu mungkin calon tak nampak. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan, calon tak akan nampak. Tapi sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, itulah kata kunci atau tugasan yang kedua. InsyaAllah calon nampak sanggup bekerja keras untuk negara. Kemudian kita lihat ayat seterusnya. Mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Sebelum calon menampak yang itu, kita lihat selepas itu. Hal ini demikian kerana biasanya ayat huraian selepas ayat isi. Dimulakan dengan ayat isi, baru ada ayat huraian. Sebab itu kita boleh nyatakan pada calon insya-Allah, okey, cari ayat huraian sebelum ayat huraian merupakan ayat isi. Itu. Jadi calon dapat ada dua dah dekat sini. Okey, tadi dapat satu untuk usaha, kemudian di sini dapat dua untuk fokus yang kedua. Dan insya-Allah dapat 3 isi setakat ini. Okey, sebab itu insya-Allah dalam 4 ke 5 isi calon boleh dapat. Okey, itu penanda kepada ayat isi. Yang pertama adanya tugasan, yang kedua melihat kepada huraian. Ayat huraian biasanya selepas isi. Maka ayat isi yang patut diambil calon ialah sebelum itu. Itu dikatakan apa? Bagaimana kita nak ambil ayat huraian kalau calon kadang-kadang tak boleh membaca. Okey, tak boleh menulis. Boleh menulis, membaca dan melihat bahan grafik, bahan teks ini sebagai bahan grafik. Okey, insya-Allah pelajar-pelajar yang dapat 8 markah, 9 markah, 10 markah, okey, insya-Allah boleh lulus. Okey, itu pengalaman yang saya buat, memang boleh lulus. Okey, pengalaman saya mengajar kelas hujung lebih dah rasanya lebih dah 7 tahun. Okey, mengajar 7 tahun sebab sebelum tu saya mengajar di SMKA. Okey, pelajar cemerlang berbentuk yang berbeza dan saya berhadapan dengan pelajar kelas hujung. Membaca saja yang gagal. Okey, dapat 10 markah, 11 markah tu lulus. Okey, pengalaman saya keseronokan ialah apabila pelajar kelas yang hujung tu, okey, yang suka membaca lulus dengan baik. Okey, itu yang seronok bagi saya lah. Okey, jadi kaedah ini saya gunakan. Sebelum penanda wacana satu, kedua ialah hal ini demikian kerana. Ayat sebelumnya merupakan apa? Ayat isi. Okey, kita lihat di sini pula. Perenggan yang ketiga kalau tuan-tuan tengok. Okey. Tuan-tuan nampak. Jelas di situ mengatakan apa? Tanggungjawab lain. Rasa calon kita pelajar hujung pun dia nampak. Okey. Jadi tuan-tuan nampak. Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda ialah apa? Itu merupakan ayat isi. Dan kita lihat penanda yang kedua ialah hal ini katakan demikian kerana itu merupakan ayat huraian. Kalau tuan-tuan nampak, ayat sebelum ayat huraian merupakan ayat isi dan pada ayat isi itu tersebut ada juga penanda kepada apa? Kata tugasan soalan, iaitu apa? Tanggungjawab.
Okey, kemudian kita lihat ayat seterusnya. Tambahan pula merupakan penanda kepada ayat isi. Kemudian ada pula penandanya apa? Dengan ini. Dengan ini merupakan ayat huraian. Bila ayat huraian, ayat sebelumnya biasanya ada ayat isi. Dan kita lihat pula, tambah pula ada pula penanda kepada soalan. Itu apa? Tugas generasi. Cukup seronok kalau tuan-tuan tengok teks ini yang dikemukakan, yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penataran. Okey, nampak jelas dekat situ. Memanglah kita lihat dia punya teks ni agak mudah. Okey, agak mudah bagi calon-calon kita. Kemudian kita lihat seterusnya. Selain itu merupakan penanda kepada ayat isi. Okey. Apa tugasannya? Dia selain itu, dia si muda akan mengisi keperjuangan kemerdekaan adalah memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan oleh rakyat. Jadi calon biasanya akan ambil keseluruhan ayat tersebut. Okey, dia tak akan ambil pendek-pendek yang berwarna biru, warna kelabu tu. Dia ambil seterus keseluruhan ayat tersebut. Tak ada masalah, insya-Allah. Dan cukup untuk 120 patah perkataan, insya-Allah. Okey, jadi kita lihat keseluruhan di sini ada penanda-penanda yang jelas di situ yang menunjukkan ayat isi. Kalau kita lihat sini pun calon yang dapat markah tu banyak tu. Okey, tuan-tuan banyak. Kita lihat tugasan fokus pertama dapat 2 isi atau 1 isi kurang-kurangnya, dan fokus yang kedua calon dapat 4 isi. Okey, 4 isi. Di sini dah 5 isi. Dah 5 isi untuk petikan saja. Kalau tuan-tuan fokus pada petikkan saja, calon-calon kita dapat 5 isi. 5 isi, 5 kali 2, 10 markah, insya-Allah. Bila ada 10 markah isi, paling kurang markah bahasa ialah 5. Kalau sememang tidak ada masalah bahasa, jika calon-calon mengambil ayat itu sahaja. Okey, dia tidak mengubah ayat lain. InsyaAllah 5 markah, 15 dalam tangan, insya-Allah. Sebab itu kata kaedah ini yang saya cuba buat, membantu calon-calon pelajar belakang mampu dapat markah dengan baik. Tambahan pula kalau pelajar depan, insya-Allah. Okey, jadi kita lihat keseluruhannya di sini. Okey, kalau kita lihat bahan grafik pula, apa yang tertulis, apa yang tercatat dalam bahan grafik ayat itu adalah ayat isi. Cuma calon-calon kena pasti sama ada di fokus 1 atau fokus 2. Dia tersurat apa yang tulis. Contoh yang ada disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan dalam buku penelitian tersebut, pelancaran bulan kebangsaan. Okey, sama ada tugas, tanggungjawab ataupun usaha. Calon fikir ataupun calon akan tulis bawah saja. Selain itu ialah pelancaran bulan kebangsaan. Okey, malah wujud mengadakan hari kebangsaan 09. Okey, ayat-ayat tersebut membantu dapat markah sebab apa yang tertulis, apa yang ada di situ merupakan isi. Kalau kita lihat di sini ada berapa isi? Ada 3 isi. Okey, ada 4 isi. Pertama ialah pelancaran bulan kebangsaan. Okey, yang kedua mengadakan hari kebangsaan. Yang ketiga hari Malaysia. Yang keempat mengadakan moto sayangilah Malaysiaku. Okey, Malaysia bersih. Keempat-empat ini merupakan isi di bawah fokus yang kedua, iaitu fokus pertama iaitu usaha. Okey, usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Okey, ini dikatakan apa? Apa yang ditulis di dalam bahan grafik itu merupakan isi. Ini memudahkan calon lah. Cuma nak analisis yang mana satu isi. Tapi kalau kita lihat semua yang tertulis merupakan isi. Calon boleh tak tarikh pun tak apa. Okey, contoh pada 3 Ogos mengadakan pelancaran bulan kebangsaan. Kemudian pada 31 Ogos mengadakan hari kebangsaan. Okey, pada 16 September pula akan diadakan hari Malaysia. Okey, di situ dah dapat. Jadi kita lihat keseluruhan, calon dapat markah insya-Allah baik. Okey, kita lihat daripada 5 tadi dah campur 3 dah 8. Dan membantu dapat markah penuh. Itu secara keseluruhan, insya-Allah. Cuma dalam petikan tadi kalau tuan-tuan tumpukan, insya-Allah dapat markah. Cuma persoalan sekarang ni, bagaimana nak cari tugasan fokus 1 dan tugasan fokus 2 sahaja. Okey, jadi kalau kita lihat tadi saya cuba aplikasikan, iaitu dari segi apa? Dari segi KFC tadi. Perkataan-perkataan yang wujud dalam KFC tadi ada dalam petikan. Yang kedua saya aplikasi dalam bentuk apa? Plus tadi. Plus apa? Penanda wacana yang membantu untuk mendapatkan isi. Dan yang ketiga pula ialah minus. Minus ialah hal ini ayat menunjukkan ayat uraian. Apa dia? Hal ini demikian kerana. Okey, seperti contoh. Itu merupakan ayat uraian dan calon tak perlu ambil ayat uraian ini sebagai isi.
Okey ya tuan-tuan. Itu 3 kaedah mengenal pasti isi. Okey, setelah dapat keseluruhan tersebut, barulah calon-calon dapat menulis rumusan yang baik. Ini contoh isi. Okey, fokus 1 untuk bahan pertama. Okey, petikan iaitu usaha-usaha meningkatkan semangat bersama ada 2. Dan fokus 2 ada 6. Kita dapat 3 atau 4 tadi, alhamdulillah. Kemudian kita lihat fokus yang bahan kedua, bahan grafik, ada 4 isi di sini. Okey, di sini membantu calon lah kalau kita lihat. Okey, bagaimana nak bina pendahuluan? Kita lihat di sini. Saya guna kaedah RMKFCT. Okey. Rumusan membincangkan. Calon akan pegang perkataan ini. Rumusan membincangkan. Sebab kita calon suka menambah. Kadang-kadang calon tulis apa tuan-tuan? Rumusan ini membincangkan tentang. Jadi itu dah mengganggu dari sekitar tata bahasa. Jadi tuan-tuan kata RM, ingat duit. Duit sangat penting. Rumusan membincangkan. Kemudian KFC. KFC dapat kat mana? Daripada analisis bahan tadi. Fokus 1 beserta dengan tema, fokus 2 beserta dengan tema. T itu ialah tema. Jadi semasa meneliti bahan rumusan tadi, calon-calon boleh mencari perkara-perkara dalam berdasarkan KFC. Okey, dapat tema, dapat sasarannya, tugasan fokus 1, tugasan fokus 2. Maka dari situlah calon-calon boleh menggunakan 2 perkataan ini. Rumusan membincangkan usaha apa? Meningkatkan semangat patriotik generasi muda. Tak ada generasi muda boleh, patriotik sahaja pun boleh. Okey, dan tanggungjawab generasi muda. Calon dapat 2 markah di situ. Sebab apa? Ada tugasan diikuti dengan tema, ada tugasan yang kedua diikuti tema. InsyaAllah calon dapat. Okey, meningkatkan tanggungjawab yang sebenarnya untuk meningkatkan semangat patriotik. Belakang tu ada tambah lagi sebenarnya. Okey, tak apa. Ini pun sudah memadai dah betul. Okey, itu contoh untuk membina pendahuluan. Okey, ini yang contoh yang pertama. Okey, kalau calon dapat 1 pun sudah memadai. Sekurang-kurangnya kita target untuk calon yang ujung ni dapat 1 markah. Bagaimana? Rumusan membincangkan usaha meningkatkan semangat patriotik generasi muda. Titik saja. Di situ dah memadai. Dapat 1 markah daripada dapat 0. Okey, paling last saya guna kaedah apa dia? Calon cari tema kat mana? Lihat pada bahagian petikan dipetik dan ubah suai, ambil kat situ, akan calon ingat 2 perkara. Apa dia? Yang pertama kebaikan, manfaat. Yang kedua ialah apa? Langkah-langkah atau usaha-usaha. Letak je insya-Allah. Okey, manfaat dan usaha atau langkah-langkah. Okey, salah satu insya-Allah kena. Okey, jadi kalau pelajar ujung lah, pelajar yang tak mau fikir panjang, dia terus tulis yang tu. Insya-Allah. So akan dapat 1 markah. Okey. Kemudian kita lihat pengiraan isi untuk maklumat tuan-tuan. Okey. Kalau kita lihat di sini ada 2 bahan. Bahan 1 ada 2 fokus. Bahan 2 ada 1 fokus. Okey, kita lihat sini fokus 1 untuk bahan 1 ada 2 isi. Dalam keseluruhan dinyatakan sekurang-kurangnya 1 isi yang dikatakan wajib tu. Calon mengambil 1, 2, 3. Okey, dinyatakan 1 fokus bagi setiap fokus dalam setiap bahan. Okey, 1 isi bagi setiap fokus bagi setiap bahan. Itu dikatakan wajib tulis 1, 1, 1. Kemudian tambahan isi itu bebas. Sehinggalah bahan isi tersebut mencukupi jadi 8. Okey, itu dikatakan tambahan isi tu. Kalau kita lihat calon nak pilih fokus 1 dan fokus 2, tambah 1 dan 4 cukup memadai. Sebab apa? Sudah ada wakil yang wajib tadi. Okey, katakan calon kata tak mahu ambil fokus 1 bahan 1, tak nak fokus 1 bahan 2. Terus tulis gambar. Yang penting calon pastikan menanda mana satu isi untuk mewakili setiap fokus dalam setiap bahan. Okey, ini kata tuan-tuan kena faham dan insya-Allah tuan-tuan faham dan boleh aplikasi dalam kegiatan calon. Okey, kemudian kita tengok pengolahan isi. Dah dapat tadi pengolahan isi. Generasi muda ialah apa? Okey, nak sambung dan apa pun boleh. Usaha-usaha lain ialah apa dan apa. Kat situ sudah ada apa? Sudah ada 4 isi. Kemudian tengok fokus yang kedua. Tanggungjawab generasi muda ialah apa
dan apa. Okey, gunakan penanda kata hubung dan kemudian tanggungjawab lain apa dan apa. Di situ sudah ada 4 isi. Jadi kita lihat keseluruhan sini ada 8 isi untuk bahagian isi. Ini dikatakan cara menulis ada menulis perenggan. Jadi kita lihat sini ada 2 perenggan lah. Satu perenggan pendahuluan, 2 perenggan isi dan yang terakhir ialah perenggan penutup. Apa dia TCA? Okey, TCA lah, T ialah tema, C ialah cadangan. Okey, dan alasan. Cadangan alasan tu digabungkan, dihubungkan dengan kata hubung agar ataupun supaya. Okey, kita lihat di sini. Kesimpulannya, saya lebih suka calon menghafal. Menghafal macam mana? Cadangan tu dihafal. Contohnya tema tu dah ada. So kesimpulannya, semangat patriotik generasi muda itu tema yang ada dalam petikan. Letak dekat situ. Sebab itu yang pertama sekali, calon-calon perlu apa? Perlu memahami tema. Okey, kemudian apa? Diikuti dengan apa? Dengan cadangan. Dan cadangan ni saya minta calon-calon saya yang pelajar hujung tu menghafal. Apa yang dah hafal? Okey, perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Okey. Okey. Jadi kita lihat di sini bahawa hafalan itu sangat penting. Pelajar hujung ni kalau ayat lain tak boleh dah. Jadi yang warna kuning tu perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Alasan tu kadang-kadang calon kita yang belakang tak mampu beri. Jadi kita cadangan, di situ calon-calon itu dapat apa? Dapat 1 markah. Okey ya. Jadi kita lihat di sini bagi pelajar cemerlang, pelajar cemerlang kita tambah satu lagi apa? Alasan. Apa alasan dia? Mesti selari dengan apa? Selari dengan tema tersebut. Apakah tema dia? Okey. Itu ialah dikatakan penutup. Jadi kita lihat keseluruhan kita dah dapat apa? Isi, dapat pendahuluan, kita dah dapat isi, okey, kita dah dapat penutup. Maka inilah keseluruhan yang akan ditulis oleh calon-calon kita, insya-Allah. Okey, ini satu contoh yang ada dalam buku yang ditatakan oleh Lembaga Upayasaan. Jadi kita lihat keseluruhan 87 markah. Okey, ini contoh yang pertama. Okey. Contoh yang kedua kita tengok. Okey, tuan-tuan faham ya? Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya terus. Okey, saya buka sedikit soalan yang nak tanya sebelum saya kepada soalan seterusnya. Boleh bersuara kalau nak bertanya, saya dengar insya-Allah. Okey, kalau tak ada saya lihat rakan saya jurulatih yang kedua tu sedang mencatat soalan-soalan. Insya-Allah saya akan teruskan dulu sebelum saya menjawab soalan-soalan dalam WeChat, dalam chat ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua supaya kita lebih memahami. Okey. Contoh yang kedua saya bawakan juga daripada buku penataran. Okey. Okey, kita lihat. Dalam buku penataran itu ialah permainan tradisional. Temanya kita lihat. Ayat pertama telah ada wujud tema, iaitu permainan tradisional dikenali juga sebagai permainan rakyat. Nampak? Okey, tuan-tuan nampak sini. Jadi contohnya nampak sini. Okey, permainan tradisional. Terus catat permainan tradisional adalah tema. Kemudian kata kunci dia apa? Menjejaskan minat generasi muda terhadap permainan tradisional. Dipetik dan diubah suai daripada memugar permainan tradisional. Okey, itu jelas. Okey, permainan tradisional. Okey. Dan memugar pun boleh digunakan sebagai kata kerja. Okey. Jadi di situ nampak ada panduan untuk calon-calon kita yang lemah, yang sederhana mengambil tema dan kata kerja untuk jadikan sebagai apa? Sebagai pendahuluan nanti. Okey. Ini jelas. Okey. Kemudian baru kita lihat kepada bagaimana nak mencari isi. Okey, kita lihat di sini. Tema adalah permainan tradisional. Sasaran kita lihat para remaja, jelas dalam tu. Kemudian kita lihat apa tugasan pertama. Okey, di sini memang kita susah cari. Namun walau bagaimanapun kita lihat ayat pertama dan kedua ialah menerangkan apa itu permainan tradisional. Kemudian diikuti ayat contoh. Ayat contoh ialah ayat huraian, tak perlu ambil. Antara juga ayat contoh, walau bagaimanapun. Nampak? Ini menggambarkan kepada apa? Kepada ayat isi.
perubahan yang teknologi telah mencipta pelbagai jenis permainan digital yang menjejaskan. Menjejaskan itu ialah apa? Kesan. Okey, kesan ataupun punca. Okey, punca. Punca minat generasi baharu terhadap profesional termasuklah permainan congkak. Boleh menjejaskan. Okey. Jadi apa dia? Punca. Punca dia apa? Perubahan teknologi telah mencipta pelbagai jenis permainan menyebabkan generasi muda tidak berminat dengan profesional. Okey, kadang-kadang terlalu tak nampak, kadang-kadang terlalu nampak perkataan menjejaskan itu sendiri menggambarkan kepada punca kepada permainan tradisional tersebut kurang diminati. Okey. Kemudian kita lihat perenggan yang kedua. Okey, sekiranya diperhalusi permainan congkak yang menetapkan dua orang pemain dalam satu permainan membolehkan semangat serta kawan dizahirkan dan okey, di samping itu permainan congkak dalam kalangan remaja masyarakat terdahulu berupaya mencerdaskan ketajaman akal. Okey, itu penanda kepada ayat isi. Kemudian ada juga penanda ayat lain. Hal ini berkaitan. Okey, nampak? Hal ini berkaitan. Itu ayat huraian. Maka ayat sebelumnya merupakan ayat isi dan ada juga penanda di samping itu merupakan ayat isi. Okey, selepas ayat huraian biasanya dia akan berubah cerita lain. Okey, berubah cerita lain. Okey, kita lihat hal ini kerana dengan perkataan congkak itu sendiri membawa masuk pengiraan. Kemahiran pengiraan ditekankan melalui mengira mata membuktikan bahawa generasi dahulu sudah didedah dengan ilmu matematik. Okey, kemudian kita lihat permainan congkak mampu dijadikan. Itu merupakan apa? Ayat isi. Okey, selepas ayat huraian dia berubah cerita, jadikan sebagai radah yang menunjukkan. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita buang keseluruhan hal demikian kerana hal demikian tu, kita akan jumpa ayat isi maksudnya. Juga permainan ini boleh mengelakkan sesuatu daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi fokus yang kedua ialah manfaat permainan tradisional. Okey, atau permainan congkak. Okey, itu dikatakan apa? Ada dua fokus. Yang pertama ialah punca, yang kedua ialah manfaat. Okey, dah dapat dua kat situ dah. Okey, jadi kalau calon kata tadi saya kata pegang manfaat, kebaikan dan juga punca, langkah-langkah dah dapat satu dah. Okey, sekurang satu isi. Okey, kemudian kita sambung pula perenggan yang seterusnya. Selain itu merupakan penanda ayat isi, tapi kita lihat bahawa 90% bukan ayat isi. Jadi yang ini bukan ayat isi, ini adalah pengganggu pada calon. Okey, kemudian kita lihat secara tidak langsung, itu juga penanda. Okey, penanda kepada ayat isi, permainan congkak menekankan nilai kejujuran. Okey, kemudian kita lihat ayat seterusnya, kita lihat tambahan pula. Itu merupakan ayat isi pada apa? Pada punca. Jadi kita lihat sini ada penanda-penanda ayat isi sama ada punca ataupun manfaat. Okey, sekurang-kurangnya calon dapat 4 atau 5 isi di sini. Okey, tambahan pula 1, kemudian terlangsung 2. Okey, yang sebelum tadi kita dapat apa? Di samping itu 3 dan yang terakhir itu 4 dan 5. Okey, insya-Allah 4 atau 5 tu calon akan dapat. Itu dikatakan apa tuan-tuan? Ada ayat-ayat yang tertentu yang boleh jadikan sebagai panduan kita untuk memilih ayat isi. Okey, sama ada plus dan minus tadi membantu banyaklah, insya-Allah. Okey, dari sini kita dapat tema, kita dapat tugasan, maka kita mampu membina. Kemudian kita lihat bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua, bahan grafik bahan kedua. Jadi kita berfokus kepada apa? Berfokus kepada tugasan tadi. Fokus 1 dan fokus 2. Yang mana banyak? Okey, kita lihat di sini yang paling banyak ialah yang kedua. Fokus yang kedua. Kebaikan apa? Kebaikan dia kadang-kadang calon. Di sini yang menyebabkan kadang-kadang kita apa? Kita kena berhati-hati. Sebab apa? Untuk sajak, calon-calon perlu menukar kepada ayat sendiri. Okey, maksud sendiri. Kalau kita lihat menang tidak pernah sombong diri, maksudnya pemenang tidak akan menyombong diri. Okey. Kalah tiada terlintas rasa iri. Jadi pemenang yang kalah pula tidak berasa iri hati. Okey. Okey, itu melestari seni budaya dalam utuh. Okey, maksudnya dapat melestarikan seni budaya dengan baik. Okey. Kemudian apa? Tanpa gundah diri dicerca, mundurnya minda, tidak berasa kecewa walaupun dicerca kerana dikatakan tidak pandai. Okey, itu kebaikan dia. Okey, manfaat dia. Okey, ini dikatakan apa? Jadi kita lihat bahan yang kedua, dia biasanya merujuk kepada teks, pada petikan.
Okey, jadi fokus pertama dan kedua petikan biasanya ada dalam bahan kedua. Okey, kalau tak ada kedua-dua bahan tersebut, maka akan barulah wujud fokus yang ketiga. Okey, biasanya akan merujuk fokus pertama dan fokus dua dalam bahan petikan tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat calon yang sederhana, yang lemah ni sukar untuk mencari isi pada bahagian mana? Bahagian saja. Bahagian kedua ni sukar nak cari. Kadang-kadang senang, kadang susah. Maka kita fokuskan kepada petikan. Dalam petikan tu sudah memadai sekurang punya ada 8 isi dekat situ. Okey, ada 8 isi dekat situ, 7 atau 8 kat situ, maka calon akan dapat sekurang-kurang 5 atau 6. Jadi fokus kita untuk pelajar yang nak tak nak datang sekolah ni ialah apa? Pada petikan tu sendiri. Sebab apa? Calon itu boleh menulis isi. Okey, boleh menulis ayat, membuang huraian. Bila ayat-ayat di huraian dibuang, maka akan wujudlah ayat-ayat isi itu sendiri. Maka calon akan menulis ayat isi. Okey, walaupun kita lihat bahan yang kedua itu mengganggu calon-calon di bahagian belakang. Okey, yang lemah ni. Sebab fokus kita hari ni ialah bagaimana calon lemah asal calon yang sederhana ni mampu dapat markah dengan baik. Itu dia katakan apa? Inilah kaedahnya, insya-Allah membantu tuan-tuan. Ini satu kaedah yang saya guna pakai. Tuan-tuan boleh guna pakai untuk menolong calon-calon yang belakang ini. Okey, kemudian kita lihat bagaimana pendahuluan. Kita lihat di sini. Cara rumusan membincangkan punca F. Okey. Apa dia kata kunci tadi? Tema dia menjejaskan pembinaan tradisional dan manfaat pembinaan tradisional. Okey. Dalam kalangan murid dan guru tu ialah optional. Okey, optional. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi tema wajib. Kata tugasan wajib. Iaitu berdasarkan KFC. Okey, kata tugasan saya gunakan apa? KFC. Jadi punca dan kesan. Tapi kalau saya guna soal calon hafal tadi dua benda. Iaitu apa? Saya minta hafal manfaat dan langkah. InsyaAllah. Okey. Sekurang-kurangnya calon tu dapat apa? Dapat 1 markah. Sebab apa? Punca dan langkah. Manfaat dan langkah, kebaikan dan langkah. Dia dapat manfaat tapi langkah punca tak dapat. Okey, langkah tak dapat. Sebenarnya calon dapat 1 markah. Okey, begitu juga dengan membina penutup. Calon menghafal apa? Menghafal cadangan. Tema calon dapat daripada petikan. Okey, kesimpulannya pembinaan tradisional perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Itu cadangan. Calon dapat 1 markah lah. Apa alasannya? Ni InsyaAllah pelajar sana boleh buat. Pembinaan bahasa ini kekal diminati oleh masyarakat. Akal kekal diminati masyarakat. Contoh. Okey. Sebab alasan ni boleh pelbagai. Okey. Setakat ini contoh yang kedua. Tuan-tuan macam mana? Ada soalan nak tanya? Boleh terus kepada saya. Bersuara pun tak apa. Cikgu Roziah ada soalan tak? Okey, boleh tulis. Saya jawab. Okey, saya habiskan dalam 5 minit. 5 minit terakhir insyaAllah kita wujudkan Q&A. Okey, yang terakhir contoh yang ketiga lebih mantap lagi, tuan-tuan akan faham. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, tema. Saya ambil satu contoh. Okey. Perkataan, okey, bahan ya. Kita lihat bahan di sini. Okey, tengok. Okey, di sini tema ambil daripada ayat pertama. Perkataan inovasi. Maka itu istilah inovasi. Okey. Sampai akhir cerita tentang inovasi. Kemudian kita lihat bawah di ujung dipetik dan diubah sesuai daripada apa? Rencana memupuk budaya inovasi pelajar sekolah. Okey, di situ pun ialah tema. Kita nampak tema di situ. Okey, maka kita nampak tema inovasi. Kata kerjalah membudayakan atau budaya inovasi. Di sini contohnya dapat dah. Dan bila dapat tema, dapat kata kerja, calon-calon insya-Allah dah dapat markah di situ. Okey, dapat markah untuk pendahuluan dengan meletakkan tugasan. Okey, kita lihat keseluruhan. Apa dia? Okey, kita lihat secara keseluruhan di sini. Okey. Ayat pertama, ayat kedua dia tentang inovasi. Itu semua menunjukkan tema. Okey, sampailah kepada apa? Okey. Hasil inovasi daripada Zul Design Autotronik telah berjaya membantu pengusaha industri kecil dan sederhana menjana pendapatan. Okey, calon-calon tak nampak. Tetapi ayat yang kedua seterusnya. Dalam memudayakan penciptaan inovasi dalam kalangan murid, Kementerian Pendidikan itu merupakan isi yang pertama. Apa dia? Langkah. Okey, langkah. Dapat 1 langkah kat situ. Sebab apa? Calon-calon akan melihat, okey, bagaimana nak cari isi? Carilah apa? Temanya. Okey, temanya biasanya diikuti dengan isi.
Okey, dalam membudayakan pendidikan universiti apa dia? Itu merupakan isi. Okey, tugasan tema tu merupakan isi. Okey, ayat yang seterusnya matlamat pelajaran ini diperkenalkan untuk itu mungkin calon tak dapat. Okey, di sini dapat satu isi lah. Apa dia? Langkah dan usaha. Okey, kemudian seterusnya di sekolah cikgu boleh mencetuskan. Okey, mencetuskan. Bila mencetuskan tu apa dia? Itu dikatakan apa? Itu merupakan isi. Okey, semasa sesi pengajaran murid diberi pendedahan, semasa merujuk kepada apa? Pengajaran dan pembelajaran. Itu dah ayat huraian. Sebab wacana menunjukkan ayat pesan kepada murid. Okey, kemudian selain itu saksikan boleh. Itu merupakan apa? Tugasan tadi, tema tadi. Biasanya diikuti dengan ayat isi. Okey, oleh hal yang demikian itu penanda kepada apa? Huraian. Bukan huraian, oleh hal yang demikian. Okey, merupakan penanda wacana. Okey, oleh hal yang demikian itu adalah ayat isi. Hal yang demikian kerana berbeza dengan oleh hal yang demikian. Okey, jadi itu menunjukkan pada ayat isi. Okey, kalau kita lihat kat sini calon akan dapat 4 atau 5 isi. Okey, membantu calon. Okey, kemudian kita lihat pula pada bahan yang kedua. Okey, bahan yang kedua ni dia akan melihat apa? Pertama, langkah dan usaha. Yang kedua, kebaikan atau manfaat. Apa manfaat dia? Kita cari dalam lirik lagu ni. Okey, lirik lagu. Okey, jadi langkah usaha kita kalau lihat keseluruhan tidak ada. Okey, cuma yang nampak sini lah kebaikan. Apa dapat meningkatkan produktiviti diri. Kemudian dapat mencipta kreativiti dan melahirkan inovatif. Itulah manfaat atau kebaikan. Sebab itu bahan yang kedua, okey, apa-apa fokusnya biasanya akan berpandu pada petikan. Okey, pertama kita cari berpandu dengan petikan. Kalau kedua-dua fokus dalam petikan tak ada, barulah wujud yang ketiga. Okey, jadi kita lihat bagaimana ada pendahuluan. Okey, kita dah dapat tadi kata tugasan, kita dapat tema. Itu dah katakan tugasan dan tema penting. Dan kalau dapat, insya-Allah dapat membina pendahuluan. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada apa? Penutup. Okey, TCA. Saya katakan tadi calon hafal. Perlu dititikkan oleh semua pihak atau perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Calon dapat tema, kesimpulannya tema iaitu pembudayaan inovasi dalam kehidupan, okey, ataupun membudayakan inovasi perlu dititikberatkan oleh semua pihak, perlu diberi perhatian oleh semua pihak, cadangan dan diikuti dengan alasan. Okey, alasan tu selari dengan tema. Okey, kalau calon tak mampu bagi alasan, maka sekadar tema dan cadangan calon dapat 1 markah. Di pelajar yang di belakang, pelajar sederhana dan depan perlu letakkan alasan dan cadangan. Okey, saya rasa 5 minit lagi untuk soal jawab. Okey, alhamdulillah dah selesai. Okey, kita sambung Q&A. Okey. Soalan pertama, okey, sekiranya calon menulis petikan membincangkan boleh dapat berapa markah? Okey, petikan dapat macam biasa. Okey, petikan membincangkan pun diterima. Okey, tapi kalau kita lihat petikan membincangkan dia tak berapa tepat. Kenapa? Ada 2 bahan situ. Satu petikan, satu bahan grafik. Jadi kita berhati-hati. Jadi sebab tu biasanya dia agak panjang, petikan dan bahan grafik membincangkan. Itu yang kata berhati-hati kalau kata rumusan yang kita tulis tu membincangkan apa. Jadi merangkumi semua pihak, semualah. Sebab tu kalau lebih baik, lebih cantik, kita pegang satu perkataan rumusan membincangkan. Kita dengan terlalu buka kepada calon-calon sebab calon-calon tu akan mengganggu. Okey. Adakah fokus boleh letak di mana-mana saja? Okey, fokus bergantung pada calon jumpa yang mana satu. Okey, contohnya kalau kata fokus satu ialah K, fokus yang kedua ialah F. Kan tertukar, F fokus satu, K fokus dua pun diterima. Okey, jadi meletakkan fokus tidak ada masalah dalam jawapan calon. Sebab apa? Bahan diberi bergantung kepada kemahiran calon mencari fokus. Okey. Soalan nombor 3, adakah subjek wajib ada dalam setiap ayat?
Ya, untuk dapat markah bahasa yang baik, subjek wajib ada dalam setiap isi. Untuk dapat markah bahasa yang baik. Kalau subjek tak ada dalam markah dalam isi, maka ayat itu dianggap ayat tergantung kadang-kadang. Okey, sebab itu berhati-hati ketika menulis. Lebih baik ada subjeknya dalam apa? Dalam penulisan rumusan tadi, jawapan tadi. Okey, ada 3 soalan daripada tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, dan akan disambung pula lepas ini subjek lain. Saya rasa itu saja yang mampu saya berikan kepada tuan-tuan untuk berkongsi. Kalau tuan-tuan nak bertanya pun boleh menghubungi saya di SMP Alor Pongsu. Ada soalan lagi tak? Cuba ambil. Okey, boleh bersuara ya. Kalau tanya ada lagi 3 minit untuk bersama dengan tuan-tuan. Okey. Okey, boleh tanya. Hello. Mr. Raja. Okey, Mr. Raja boleh jawab? Boleh tanya? Boleh tanya? Dia angkat tangan. Okey, tuan-tuan ya. Saya minta maaf tuan-tuan tak nak mampu, nanti saya cuba jawab sebab masa untuk saya dah habis. Okey, akan disambung oleh sesi yang seterusnya. Jadi saya mengucapkan tuan-tuan terima kasih. Kalau tuan-tuan nak bertanya boleh hubungi saya lah, insya-Allah. Okey, sekali saya mengucapkan sekali terima kasih kepada program ini, kepada NCER, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Krian, Infrastruktur Universiti Kuala Lumpur, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah saya, pengetua saya SMK Alor Pongsu, Tuan Safian Zakaria, Tuan Safian Zakaria kerana sudi melepaskan saya dan rakan saya untuk menyampaikan program pada petang ini. Sekian, saya mohon maaf jika ada kesilapan, kesalahan bahasa, kesalahan salah tutur bicara. Maafkan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So it will be shared after this. Okay, third, yeah, I think that's all. Yeah, so please, if you have any questions to ask, please ask by typing. All right, thank you. Okay, I will start now. Hello, teachers. My name is Miss Camellia. So I have my partner here with me, Mr. Kanga. Okay, today we are going to talk about, yeah. Sorry, teachers. I need to share this. Okay, so we are here for the program. Okay. So today we are going to talk about the English language paper 4, which is speaking. Okay. So I will just briefly go through the overall aspects of paper 4. Okay. For part 1 and part 3, Mr. Kanga will explain it while I will explain the introduction, which is this part, as well as part 2. Okay, so teachers, if you did not know, this is the seating arrangement. Okay, so as you can see, the interlocutor will be the one facing the candidate A and B, while the assessor sitting at the back will be facing candidate A and B without saying anything. So the assessor will be silent throughout the entire speaking test. Okay, so for today, because this is something that Mr. Kanga and myself we have done in school, so we find that most of our students are in this band, which is CFR level A2, B1, and B2. So if you can see the highlighted words, okay, I think it's quite clear the differences between all these users. Okay, so we'll just go through this briefly. Is that better? Sorry, teachers. It seems that we have some technical problems. Is that better? Yeah, okay. So in this CFR levels, our students tend to be within A2, B1, or B2. So for this, you can see that I've highlighted I highlighted the keywords. So in A2, the students can understand sentences and frequently use expressions, and they are very basic language level. Okay, they can communicate in simple and routine tasks and have simple and direct exchange of information. Okay, whereas in B1, B2, independent users, okay, they are able to communicate better compared to A2. So in B1, they are able to communicate on standard input on familiar matters regularly. They can deal with most situations, and they can produce simple connected text and briefly give reasons. So that will be B1. While in B2, they are able to have main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, and then they can interact with a degree of fluency. They have some spontaneity. They can produce clear, detailed text and explain a viewpoint. All right. So next slide. Okay. So my school, we had this speaking test. We did it for our Form 5 trial. So this is what we had to score them with. Okay. So interlocutor, in our school, the interlocutor is the subject teacher. Okay. So for me, I am the interlocutor for my own class students. So this is the band score that I'm using to score them. Okay. So in my case, generally they will score between 3 to 5 because I have the good students. I have some average students, while I also have some quite weak students. So my rank is between, actually it's not 3 to 5. It's actually, for me, it's between 1 to 5. Only a few students that I feel they are really excellent, they can score 6. Okay. So I'm just going through really fast, yeah? Okay. This is the assessment skills for assessor. So teachers, if you can see, assessors,
the teachers who are the assessors will have a harder time to score them, because this, as you can see, there are 3 categories here, which is the grammar part, the vocabulary part, as well as the communicative competence. Okay, so keep in mind that the assessor, even though he or she will not say anything during the exam, but he or she will have the highest marks, meaning the assessor will score a total of 18 marks compared to the interlocutor who will only score 6 marks. So the overall points, the overall total marks will be 24 marks. Okay, so you can see the scales. Teachers, if you want this, I do have the Google Drive document. It's already in the Google Drive. So after this, at the end of the lesson, we will, sorry, not lesson, at the end of the program, we will share the Google Drive with you. Okay, so before I go on, I would like to ask Mr. Kanga to continue with his part 1. Thank you. Alright, teachers, just bear with us for a minute as we set up everything here. Alright, teachers, so I will be covering part 1 of paper 4, and later I will also be talking about part 3 of paper 4. But for now, let's focus on part 1. As we all know, part 1 is probably the easiest part of the speaking paper, but even here, some students tend to underperform. And I'm not just talking about the intermediate and the lower level students. Even advanced level students tend to underperform for part 1, even though they themselves know this section is very simple. So as we all are well aware, teachers, students will be asked very general questions, such as the ones shown here. All right, teachers? Okay, so what we have here are 2 very common examples of the questions in part 1. The first one, the most basic question of all, requires students to state the name, and the second one needs them to state where they live. All right, now if I may draw your attention to the column on the left, this is how most of my lower, intermediate, and lower level students respond to the questions. As you can see, teachers, they can clearly understand the questions the interlocutor is asking them, but they tend to limit themselves to one-word responses, which are, of course, not very ideal. Even some of my more advanced level students provided very short responses during the SPM trial exam. I suppose they felt that such short and direct questions did not necessarily warrant lengthy responses, but obviously that is not true. Okay? They should never miss a chance to showcase their proficiency at every turn. So obviously it would be preferable if they could provide longer responses, as shown in the second column here. Okay, the column on my right, okay, or on our right. Okay. So instead of just answering, when asked, what is your name? Instead of just answering Shahid, they can perhaps mention their full name, followed by what they prefer to be called. So teachers, we need to anchor this technique to a formula. Okay. So I would like to, that's what we are here for today, just to share our classroom practices. Okay, so what I would like to propose that we teach our students, okay, the intermediate and lower level students, is PAC. Okay, teachers?
All right, so P stands for pronouns, A for answers, and C for conjunctions or connectors. This is something we don't necessarily need to teach to a native speaker or an advanced level student. This form of sentence construction, probably comes naturally to them. But if we are dealing with intermediate level students or lower level students, this is something they will not really be conscious of. So therefore, I think if we teach them to be more conscious of the way in which they respond to questions, even simple questions like the ones asked in part 1, trust me, teachers, I do believe it will significantly help them improve the quality of their responses. Okay, teachers, now let's look at some examples of the types of pronouns, conjunctions, and connectors that students need in order to construct a proper response for the questions in part 1. Right, so for the P or pronouns, teachers, I propose we just simply teach pupils to always start their responses with either I or my. I don't think students will need any other pronoun here, because the questions in this section are largely personal questions about students' personal lives. So I would like to think these two singular subject pronouns, I and my alone, would suffice. So now moving on to the second part of PAC, A. All right, the A of course stands for answers. Okay. This one obviously depends on the question being asked. Right? For this one, even the weakest students will be able to understand, and that is why they are more than able to usually provide one-word responses. But of course, teachers, what we need to do in order to help students is we need to tell them that they need to sandwich their answers in between other words and phrases to make their response more wholesome, right? So that's basically the whole point of this PAC formula, right? And last but not least, we have the C, which can either stand for conjunction or connector. Okay. This one will be a bit tricky for the lower level students because it does require a certain level of proficiency to elaborate on their answers. But nevertheless, I urge teachers to teach students about this C anyway, because it can still be useful for the slightly intermediate ones. All right, teachers? So how will this work in answering these simple questions? Let's have a look. Okay, for each question, encourage students to start their responses with a P, which is pronoun. Like for this question, what is your name? Start with my, and of course, they should know it's followed by full name is. And then only they should place the A, which stands for answers, right? Which in this case is their name. Lastly, follow it up with a C, which stands for conjunction or connector that they can think of at that moment. Like in this case of this question, they can place a but here to follow up with what they prefer to be called. Okay. So this is not set in stone, teachers. Okay, the students are allowed to be creative, to play around with this PAC. Okay. The point is we want them to elaborate on their answers, not just give short one-word responses. Okay? So we can see here from them, what is your name? Is my full name is so and so, binti so and so, but my friends call me whatever nickname it is. Okay, teachers, I hope you're with me so far. Now, if you don't mind, let's take a look at another example. Okay, this PAC formula also works in more complicated questions like this one here. How do you enjoy your leisure time? Most lower level students will just simply provide a one-word response, which obviously will not give the examiners a good impression. So teachers, as demonstrated, as demonstrated here, encourage your students to start their response with a P or pronoun. All right. So the final box is how they should
provide a wholesome answer. All right. So when answering the question, how do you enjoy your leisure time? Instead of just answering reading or jogging or watching movies, they can provide a more wholesome response like, I enjoy watching movies because it helps me relax. Okay, teachers? So that's PAC. P for pronoun, A for answer, and C for conjunction or connector. Okay, teachers, let's check out one more example. Here, the question is, what do you normally do after coming home from school? Okay, let's see how PAC works here. So as normal, they should start their response with the pronoun I. If they are capable, they might add the adverb usually, but the response still works without it. Okay, so the really lower level students, we don't have to teach them that if it's really tough. Okay, but then they need to add the A or answer, which in this case is do the laundry. Then they can include the C or conjunction here. Here we've used but to show a difference between what is usually done and what is the norm on certain days. So teachers, as I've mentioned earlier, teachers, this part, the C part, requires a certain level of proficiency, which can be quite taxing on the lower level students. Regardless, I think the intermediate ones can definitely do it, teachers. So let's just teach them this formula and hopefully they can make the most out of it, right? Okay, teachers, so very quickly, this PAC formula works for all the questions that are normally asked in part 1. So here are 7 of the most popular questions that I've compiled after surveying many reference books in the market. All right, but obviously, these are not set in stone. Okay? Some other questions might be asked in part 1 as well. Okay? But the point that I wish to make here is the PAC formula can be used for all these types of questions. Okay, as you can see here, I've underlined the pronouns. The answers I've left blank because, it depends on the students. And conjunctions or connectors are also answered, right? Every response is made up of these 3 elements. Okay? After teaching my intermediate and lower levels pupils this approach, I find that they somewhat understand that they are expected to provide more than just a one-word or short response. I hope everyone will find this PAC formula useful, yeah? On a side note, teachers, I browsed through multiple workbooks that are sold in the market right now, and most of them seem to have the exact same set of questions for part 1. I yet to confirm this, but I think the questions for this section might be somewhat fixed, but please don't take my word for it, okay? Nevertheless, I don't think there's any harm in preparing our students to answer the most common questions for this part, okay? That way, it will be a good opportunity for them to really showcase what they have and make a good impression of themselves. Okay, teachers, so that's all we have for part 1. I'll redirect your attention to Miss Camellia. She'll be presenting on part 2 of the speaking paper. Yeah, I'll see you in a bit, teachers. Okay, teachers, hi, I'm back. Okay. Now we're going to part 2. So part 2 is the individual long term. Okay. What do I mean by that? So as you can see, this is the process. Okay. In the beginning, the interlocutor will give the candidate A 30 seconds to prepare his or her response. So of course, by then, candidate A would have seen the question. So he or she will have to think about his or her response for 20 seconds. After that, candidate A will begin to answer a long-term question. Okay. So this long-term question will be about 1 minute. After the candidate A answer the long-term question, candidate B will be asked a brief question based on what candidate A's topic is about. Okay, so the brief response will be about 20 seconds to 30 seconds. Okay, so after that, it's vice versa. Candidate B will have his or her turn at the long-term question, which is the 1 minute one. And after that, candidate A will be asked a brief question based on what candidate B has been talking about. So it's about 20 to 30 seconds as well. Okay, so this is a rough process. Okay.
So I have a few tips that I feel it works for my students because like Mr. Kanga and myself, we are teaching intermediate students, most of it, I mean both of us. So most of my students, generally they understand. So I hope these tips will help your students as well, teachers. Okay, so in the first point here, tenses. Okay, what do I mean by tenses? Tenses here would mean that to ask your students to identify the type of question, the type of tenses used in the question. Usually, after like I flipped through quite a few revision books and all that, the tenses that will be used are usually past tense. However, there are certain cases where they ask about the future plans. So, in regards to that, it is better, I feel, to teach the students to identify the tenses used. Okay. After that, okay, what do I mean by the flow? Okay, the flow is to follow the sequence of the questions asked. Okay. I will go through this later. I will mention this later. Okay. The third one will be the reason. Okay, reason being to ask your students to provide reasons for every answer he or she give. So let's say they have, let's say they want to say that, oh, what is your favorite movie? So my favorite movie is Transformers because. So provide a reason. After that, use sequence connectors. Okay, this one, I feel like intermediate students will be able to do it. So simple sequence connectors such as firstly, secondly, then after that. So use sequence connectors to link the ideas. Okay, and finally, I feel that this is quite important as well, to say thank you at the end of your turn. Okay, what do I mean by this is, let's say candidate A has finished his or her turn after that 1 minute. So candidate A can say, thank you teacher, that is all from me. So this will signal to the interlocutor as well as the assessor that candidate A has finished his or her response. Okay, so we'll go to the next diagram, which is the burger diagram. Okay, the burger diagram here is to help to make the responses longer. Okay, so I think teachers, you would have seen this diagram in writing, right? Okay, but I feel that for speaking, you can also use the same diagram. I feel that it helps with, if you have this diagram, it helps. Okay, so let's just go through this. So the main statement will be the base of everything. So usually the statement will be from the first question itself. Okay, as I said, I will go through this later when I show you the sample question. The teacher, just bear with me. All right. The second part will be the juicy patty, which is the details. Okay, which are the details? Sorry, which are the details? The details will provide more descriptive words to make to support the statement that you have said. Okay, so that will be the juicy patty. After that, the creamy cheese and condiments will be the examples. So again, I would highly recommend to use descriptive words for more crunch. And finally, the top bun, which is the conclusion to the whole thing. Okay, so I will illustrate this burger diagram later. Okay. So this is just another diagram to shorten it up. So just now remember what I said, the base, the point, the juicy patty will be the elaboration. So the condiments will be the example, and the conclusion, which is the top bun. All right. So remember PELEX. Okay. So these are the sample questions that is actually used. We actually use these questions in our recent speaking test. So as you can see, remember just now I said PELEX. Yeah. You can refer to the question here. P would be what the point was. Okay. And then elaboration would be what you did. Okay. Example will be what did you, if you enjoy yourself, why or why not. And then conclusion will be why the festival celebrations are important in Malaysia. So as you can see here, it's already following that burger diagram.
Okay, so let's just go through this. So remember, teachers, I did mention the tips before, right? So please tell the students when you see the question, please identify the tenses used. All right. So as you can see here, for candidate A, the tense used here is past tense. All right. Okay. So this will be the sample response for candidate A. Generally, my students, they answer in this way. Of course, they don't answer that long, but I did try to teach them to do this. Okay, so this is like a sample response, all right? So talk about a festival celebration you had recently. So what the festival was. Okay, remember what Mr. Ganga said just now regarding the pronoun, answer, conjunction, or connectors? Yeah, I am using that in this as well. So you can see the response, I, pronoun, had celebrated a festival, answer, and is the connector. Okay, so what the festival was, I had celebrated a festival recently, and it was maybe Chinese New Year. What you did, so I had done many things on that day. Firstly, I had cleaned the house before 6 a.m. I'm just giving an example. I do not know for sure. Okay, so if you enjoyed yourself, why or why not? Okay, I enjoyed myself because my relatives came back and we had a blast. Then why festival celebrations are important in Malaysia? So lastly, in my opinion, this is to conclude, festival celebrations are important in Malaysia because, okay, why do I bracket these words? Give two reasons if possible. Okay. For my slightly weaker students, I encourage them to give me at least one reason. But for those who are slightly better, we can encourage them to give two reasons if possible. Okay, and also another tip, remember I say to say thank you. Yeah, that is all from me. Thank you, teacher. So this will signal to the interlocutor as well as the assessor that candidate A has finished his or her response. Right? Okay. Now we're going to the sample response for candidate B. So after that 1 minute response by candidate A, candidate B will have to answer a short, brief question. So sample response for candidate B, such as this. What was the last festival you had? Did you have a good time? Why? Okay, this question will not be in the exam, in the paper where the candidate can see it. This will be asked verbally by the interlocutor. Okay, so the interlocutor will ask, what was the last festival you had? Did you have a good time? Why? So candidate B will have to answer all the questions asked. So I had celebrated, let's say Deepavali. I celebrated it during November. So I had a good time because I had a lot of delicious food. Yeah. So provide at least one reason, I would say. Of course, if your students are good, go ahead. They can provide more than one reason. Okay. So again, after candidate B has done his or her response, please encourage the student to say, that is all from me. Thank you, teacher. Okay. So for me in class, I tend to get my student to be more descriptive. So these are some words that I find, they like to reuse these words. So instead of using the word nice, okay, for example, you want to say, I had a nice time. So instead of saying I had a nice time, maybe the student can say I had a pleasant time. I had a lovely time. Okay, so be more descriptive. All right. Okay. So the last part for now, for me, okay. So here are a few reminders that I feel that it's kind of important. All right. So the priority here, teachers, please remember that the priority here is to answer all the questions asked. So if you were to see the sample question again just now, there are 4 points here that you have to answer, right? The students will have to answer 4 points. What the festival was, what you did, if you enjoyed yourself, why or why not, and why festival celebrations are important in Malaysia. So the priority here is to answer all 4 of the questions. Okay? Try not to, I feel that
even for my last classes, I tell them to try to answer, even though they may not like understand the question 100%, but they did try. Okay, because what we want here, I feel, in the speaking test is for them to actually speak so that we can grade them, right? Okay. After that, no memorization. Okay, I highly emphasize this. Do not memorize. Do not ask your students to memorize phrases or words. Words, maybe a few, maybe the use the connectors and all that. Yes, they can remember that, they can memorize that, but not whole sentences. Because why? It will sound very unnatural. Okay, and I feel like most teachers, if we are tasked to be the examiner for for speaking exam, we would know that whether this student, like, is this his or her true capabilities? Is it really his skill that we are talking about, or is he memorizing? Okay, so no memorization. And then remember the PLEXC. So this is to help the student to make their sentence longer. Okay, and the last point that I feel most teachers will probably forget. Okay, non-verbal cues. Okay, what do I mean by this? Why do I put the eyes there, the beautiful eyes there? Okay, non-verbal cues will be like when you're answering a question. It's better to ask the student to, keep their posture straight, not to slouch, and then keep eye contact. Okay, because I feel that it's very important in a speaking test to have eye contact, and then don't fidget. Important thing is don't fidget. All right. Okay, that's all from me. I would pass the third part 3 discussion task to Mr. Kanggang. Okay, teacher. I would like to elaborate very quickly on something Ms. Camellia mentioned earlier during our talk, and that is the seating arrangement, right? Just a minute, teachers. Okay, just a minute. I need to set this thing up. All right, teachers. So what you can see here is the seating arrangement that will be used for parts 1 and 2 of the speaking paper, in which the candidates face the interlocutor directly, since they are, after all, communicating with the interlocutor. All right? Okay, so naturally, this will be the seating arrangement, the one that you can see right here. But for part 3, teachers, for part 3, okay, this would be more preferable. Okay, I'm not saying that students actually have to stand up and then move their chairs. No, that's not what I mean. Okay? But what you need to understand is students will be speaking to each other. So I'm not saying students need to necessarily turn their chairs and directly face each other, but please, teachers, tell your students, especially the intermediate and lower level ones, that part 3 is different from parts 1 and 2. Okay, therefore they must face each other with their eye contact on each other and not on the interlocutor. Because personally, that's what happened to me. That was one problem I faced with my lower level students. Okay, despite having told them that they need to face their talk partners, they still faced me, the interlocutor, and refused to face their talk partners. So teachers, please stress this to your students, because the very point of part 3 is it is a discussion, and you cannot
I mean, think about it. You cannot engage in a proper discussion if you're not even talking to your partner, right? Okay. Right, teachers. So now that that's done, okay, let's get on with the actual part 3. Okay, so here's a sample question, right? This is a question that came out for the part 3 of the speaking paper during the SPM trial examination at my school. Okay. The topic was elements needed for a birthday party. And these were the 6 elements as presented in the graphic organizer. Okay. It might seem like a pretty doable topic, perhaps even a fun topic. And yes, in many ways it was. Students across the board generally found it easy and doable. But here's the problem, teachers. They sounded so unnatural. Okay, let me give you a taste of what they sounded like. I'm not sure if you other teachers will relate to this, but here we go. All right, if I can draw your attention to the first column here, the column on your left, this is the transcript of 2 of my advanced class students. That is why, if you notice, there is nothing inherently wrong with the sentence constructions, the grammar, even the vocabulary and everything is fine. I mean, after all, they are advanced level students. So they have the proficiency, but they just don't know how to articulate their ideas eloquently. And that's why you will see their constructions all just sound so cringy. Okay? They sound so wooden and stoic, as if they are reading off cue cards. Basically, one student mentions a few elements from the graphic organizer, and then the partner mentions a few more, and then they somehow finish off all and then just say thank you, teacher. All right. So I think we can agree that that is not really a discussion, teachers. Huh? There needs to be, for a discussion to happen, there needs to be exchanges. There needs to be agreeing, disagreeing, seeking validation. Okay, so the one in this first column right here, it all sounds rehearsed, even though it isn't. Okay, and it doesn't flow smoothly like a natural conversation. So now let's consider the column on the right. Okay, the most obvious difference is, yes, it's longer, and at first glance, it might seem sophisticated and almost impossible for our typical Malaysian students, especially the intermediate ones, to achieve this level of complexity in their language. But I assure you, teachers, if you observe this construction on the right closely, it is not all that sophisticated. In fact, all the responses follow the exact same formula beat for beat. And that's why I believe that most of our students might be able to benefit from this formula I'm about to share with you. Okay, teachers? Right. So please bear with the acronyms, teachers. This one is called COCOVA. COCO stands for connector and conjunction, V stands for validation, and A stands for agreeing. Although it could mean disagreeing, but we'll come to that later. Okay. Now, unlike part 1, where the formula was basically different word classes merged together, this one is more complex phrases and even sentences. Okay. So let's consider some of the phrases and sentences before we look at a few examples. Right? All right, so let's look at some of these connectors for COCO. Right, COCO of course means connectors and conjunctions. Right, more advanced students will be able to use longer connecting phrases like the first 5 here. Okay? But the lower level ones can settle with the one-word connectors too. Okay? I don't think it will make too much of a difference, but teachers, notice that the topic is usually one that requires students' opinions. So teachers, instead of using more general connectors like the ones on the left, how about we encourage students to use phrases specifically for stating opinion? The most common ones are like, in my humble opinion, in my point of view, I would like to believe that, and so on and so forth. You can read the rest on your own. Using these kind of phrases will significantly enhance the enhance the quality of students' responses. Okay? Lower level students might find it difficult to use them because they don't come, it doesn't come naturally to them, right?
but that's fine because we can encourage them to remember as many as possible. Now, teachers, some of us might get triggered at the mere mention of the word remember or memorize. But we're not making students memorize long scripts for spotted questions. That obviously, like what Ms. Camellia said earlier, that would be dangerous. Okay, we're just telling them to remember useful phrases that they can use for any topic, any given topic will be able to utilize these phrases. Okay? So personally, I don't think that's wrong. And as long as pupils are aware of the function of these phrases, I'm confident they will be able to use them properly, not just for the test, but in everyday life, because that's the point of teaching them English, right? So we don't just need to use them in speaking, we can also use them in writing as well. Okay. So teachers, this is the first part of COCOA, the COCO section, which stands for connectors and conjunctions. All right, now let's consider the V, which stands for validation. Okay. Basically, in order to make the discussion between students sound more natural, they need to seek their partner's approval after having made a point. Phrases they can use include like all these that you can see here. After all, this is a normal conversation, a normal discussion. Okay? We're constantly, in normal everyday conversations or discussions, we're constantly making sure the people we're talking to either agrees or disagrees with us, right? So during my own students' SPM trial examination, I found my students, even the advanced ones, of course, tend to overuse the first phrase. They keep on using what you think, what you think, what you think over and over at every turn. Okay, and this does not work in their favor, right? So teachers, we should expose students to a variety of such phrases, not just what do you think. Okay, there are other similar phrases like the ones shown here. If they can use a variety of them, then clearly they will sound more natural and less rehearsed. So what happens after one student has asked for validation from their partner? Okay, clearly the partner has to either agree or disagree with the student that had spoken before. And that brings us to the A, or agreeing, right? So here we have, as you can see here, a few phrases and even sentences, okay? So before the next student elaborates on another point, that student should make it clear that they agree with their partner's statement. This can be done through the phrases in red shown here. Okay? Phrases such as these can make it clear that they agree with their partner. Now teachers, perhaps if your students have the proficiency, how about you encourage them to maybe clash on two or maybe one or 2 points. Okay? That will sound more natural because it's impossible for two individuals to agree on absolutely everything, right? So I put here, if you notice, I put here use sparingly because we don't want people to disagree on every single point either. Okay, that would turn the discussion into a debate. And although I don't necessarily see how that would be wrong, I just don't think students need to burden themselves unnecessarily like that. Okay. Right. Just encourage students to agree with most of each other's points as much as possible. But maybe if they have the capacity to do so, maybe they can clash, disagree on one, maybe, if they are comfortable, right? So for advanced students who have the proficiency level, I'm confident they can make that happen. So teachers, are we clear on the different aspects of this COCOA formula? Right. Let's move on. Okay, teachers, so there will be the first section where they will discuss all the elements provided, okay? Okay, so teachers, here is one example of an exchange, okay? After a short introduction, maybe in one sentence, student A explains what a birthday is. And then they jump right in, okay? Remember, COCO comes first. So the first sentence ideally should have a connector, like first or first and foremost, since that is the first element, right? And then they go on and state the actual point before adding the C, the conjunction. Okay? In this case, it is because, which they've used to elaborate on the point that they made earlier in the sentence. Okay, teachers, pretty clear cut, right? So that's the COCO part. Then we move on to the second box, still student A, mind you, right? They would seek student B's validation by asking something like,
what's your take on this? And then student B agrees, or perhaps disagrees, I don't know, okay, before repeating the process again, right, until all the points in the graphic organizer has been completed. All right, teachers, I hope everyone is clear right now on how this process works. It's really very simple to teach, but I hope this graphic organizer up here doesn't overcomplicate things. Perhaps if we go through a couple more examples, it will be clearer, right? Okay, so here is another exchange. The conversation, the discussion continues, teachers, okay? But if you notice here, I have made the student A disagree, okay? All right, so the first sentence, of course, Coco, meaning conjunctor and conjunction. Then similar to what student A did just now, student B will now have to seek validation, right? Like over here, they said, what do you think? Of course, this is the most common phrase for seeking validation that we use almost every day. And once again, my students tend to overuse it, right? Try to teach students a variety of other phrases. Okay? There are more of these teachers, which I'm pretty sure you're well aware of. Right? So then it's now student A's turn to either agree or disagree. So remember, teachers, how I propose we encourage students to clash on maybe 1 or 2 points. So that's what I'm showing here. So for the point on balloons, student A here disagrees with this particular point. And so they've used the phrase, I'm not sure about that. Of course, there are multiple other phrases to express disagreement. But as I mentioned earlier, teachers, please advise students to disagree sparingly. Right? I mean, we don't want to turn this discussion into a debate of sorts. Okay? And moreover, the topic will be something general and simple, not a motion, not a debate motion, right? So there will be no need to disagree more than agree. Okay, there will be no need for that. Okay? Please tell your students that, or else I fear the more advanced ones might tend to go overboard, right? So that was the case with a few of my students, right? Okay, teachers, here is one more last exchange, all right? So here, after disagreeing with student B's point, student A can start with a connecting phrase, in my opinion, which is also a very common phrase to express opinion that students tend to overuse, at least my students do, because that's the only one that they probably know, right? So teachers, please do teach them more similar phrases, right? And then student A continues with the conjunction because to justify their opinion, thus forming a full sentence. Now, he has to seek validation. And here's a phrase that is not so popular, but not completely unheard of either. Do you feel the same way? And now, student B responds, yes, you're right about that. So, like I mentioned earlier, teachers, no point in debating further because as we're well aware, this is not a debate. And the faster students can come to an agreement or compromise on the points they're clashing on, the quicker they can move on to another point. Right? So are we okay, teachers? I hope it's clearer now where the connectors, conjunctions, validation, and agreement comes in COCOVA, right? Okay, teachers. So in section 2 of this part 3, okay, they need to agree on one similar thing. Okay, teachers, the COCOVA can come into play here as well, all right? So which one is the most important element for celebrating a birthday party? That is the question that the teacher, the interlocutor will ask once the candidates have discussed all the points in the graphic organizer. All right. So it follows the same formula. Okay, COCOVA. All right. My personal opinion. Okay, for the answer for this question. All right. Student A says guests are the most important element for a birthday party. And then he or she asks student B, would you agree? Okay. Siti or Ain, whatever student B's name is. And then student B goes on and agrees. We are of one mind on that. Remember, they have to agree. Here, no debating in this section. All right? Okay. And then she can go on and state her COCO, her personal opinion, the phrase to state personal opinion. I hold the view that guests are important because blah, blah, blah. All right?
And then they can go on and ask, do you feel the same way? Okay, seeking validation, right? And student A then says, I couldn't have said it better myself, or any phrase to agree, right? And thus, that would end the second section of the part 3, right? But they're not done yet. Okay, teachers, they're not done yet. Okay, so section 3, final part of the speaking paper, is where they will discuss a separate but somewhat related question. So in the case of the birthday party question that we're talking about right now, okay, they will ask, okay, in what ways does a celebration become a meaningful one to us? So teachers, here at this point, it stops becoming a discussion between candidates A and B. Now they turn and face the interlocutor, right? Okay, so there will be no need for validation and agreeing, because there's no longer any exchanges, right? We are talking only to the interlocutor, right? So they could start again like with a connector. In my opinion, or it's my view, that a celebration is meaningful when they give a reason, because, okay, use the conjunction because is a really important conjunction that you need to know, right? Because, and then they provide a reason for the answer. Okay, so this more or less follows the pack that we learned in for part 1, doesn't it? All right. Okay, teachers, I believe that we're done. We're almost done. Okay, so here, let's just recap very quickly what we have done for this COCOVA, right? So remember, teachers, first there are the connectors and conjunctions. That is the COCO, right? Then there is the validation, and also then there is finally the agreeing or disagreeing. Teachers, let me just remind you one very last time. Okay, I've underlined 2 sentences here, right? 2 phrases, if you notice. First one is, what do you think? The next one is, I strongly agree. Because once I taught this formula to my students, my advanced students, in fact, okay, they tend to overuse these two sentences. Okay? What do you think? And I strongly agree. Okay, I believe teachers, you need to teach them a variety of these phrases, so expose them to a wider vocabulary choice. Okay, teachers. All right, and I believe we are done, teachers. I believe we are done for the day. All right. So, but teachers, just a one word of reminder. All right. Something here that I need to tell you. Okay. So that's all we have for you today. Right. I apologize if we could not answer any of your questions. But anyway, if anyone wants these slides and any other paper 4 related documents, there is a Google Drive link provided, okay, in the Facebook page. Okay, teachers. So anyone can easily access them, right? You can easily access them for your own convenience through the Facebook link. But before we end our session, teachers, just a kind reminder, paper 4 will take place from the 22nd to the 24th of February, I believe. Yeah, okay. That's roughly 1 month away. So there is still time, although it's very limited. That's why our sharing session today is very exam oriented. I apologize for that. Okay, but we're well aware of this. Nevertheless, we're all still learning clearly. But this paper 4, as you can see, is very different from the internal oral test that we used to do for our ULBS last year, right? This is the first time we're implementing this new CEFR aligned KSSM format. So all we can do is hope for the best, okay, teachers? Right. On behalf of the organizers and my fellow presenters, I thank you all for being with us today, and I think we've all learned a lot, and hopefully we'll meet again for another session. Okay. Goodbye, and thank you, teachers.